Okay, now we are coming to the main part of this chapter, that is tools of rDNA technology or recombinant DNA technology. So these are the main tools used. Means നമുക്കൊരു സംഭവം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു rDNA ഉണ്ടാക്കി ഫൈനലി അതൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. Okay, so first of all we need a cell culture with the desired gene or the DNA. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു disease resistant gene ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ first of all that bacteria should be cultured so that we can take the desired gene from that bacteria. So that is the first thing. So the cell culture with the desired DNA or the gene. Second one is restriction. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ്. Restriction enzymes. What are restriction enzymes? These are called as a molecular scissors. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Scissors are used to cut. അല്ലേ? So restriction enzymes are enzymes that is used to cut the DNA into fragments. Okay, നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് restriction enzymes. So restriction enzymes are enzymes which are used to cut the DNA into fragments. Then we need DNA polymerase enzyme. Special DNA polymerase enzyme is needed here because it is done in not in the normal temperature but in a different temperature. So this DNA polymerase enzyme helps the polymerization of DNA molecule. That is, helps the formation of a new DNA molecule. Later we will study that in detail. Now, DNA ligases are needed. What are DNA ligases? When we study DNA replication, there we have studied DNA ligase. So ligase means something which helps to ligate, means to join. So these help to join two different DNA molecules. Okay, so DNA ligase is important. Then we need vector or the gene carriers. എപ്പോഴും നമുക്ക് വെക്ടർ ആവശ്യം വരില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം. അന്നേരം വെക്ടർ ആവശ്യം വരത്തില്ല. ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ത്രൂ വെക്ടർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ we need vectors. So what are the vectors? Various vectors used. One is plasmid. What are plasmids? In 11th standard you have learned that bacterial cells are having extra chromosomal circular DNA called as plasmids. They contain a few genes like antibiotic resistance genes and all. So plasmids are the main tools or vectors used in recombinant DNA technology. So plasmids are the main vectors or the gene carriers. But it can be used only when we are transferring it to bacteria. So bacteria are our host and we can use plasmid as a vector. Bacteriophage. What are bacteriophage? Viruses that infect bacteria are called as bacteriophages. So bacteriophages are also used as gene carriers or vectors when the host organism is a bacteria. Then plant and animal viruses are used. Either plant viruses are used when we are going to transfer a gene to a plant. Plantiലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു പ്ലാന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസിനെ നമ്മൾ നോൺ പാത്തജനിക് ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതുപോലെ ആനിമൽസിലും ചെയ്യും. അതിനാണ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ വൈറസസ് പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ലേറ്റർ വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ. Then transposons. What are transposons? They are otherwise called as the jumping genes. അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില DNA parts ഉണ്ട്. They can themselves get detached from some part and can join to some other part of some other DNA. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുള്ള ചില DNA areas ഉണ്ട്. That can be also used as gene carriers of the vectors. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം, mammalian artificial chromosome. All these are also used as vectors. So vectors or gene carriers are used to transfer the rDNA to the host organism. Then the last one is we need the host organism or the host cell to which the rDNA has to be transferred. So these are the various tools needed for recombinant DNA technology.